Good afternoon. Sijafahamu wanasalimianaje kizambia. I don't know how they greet in Zambian language. Lakini Mheshimiwa Rais, waheshimiwa mawaziri na viongozi wote na waandishi wa habari, napenda kwa ujumla yetu niwakaribishe sana hapa Ikulu. Karibuni sana. Your Excellency, honorable ministers and all media people, I would like to take this opportunity to welcome you at the State House. You are most welcome. Ninapenda kutumia Kiswahili ili kusudi wa Tanzania na wale wa Zambia wanaojua Kiswahili waweze kutusikiliza vizuri. I prefer to use Swahili so that Tanzanians and Zambians who can speak Swahili can follow me in Swahili. Lakini nipende kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. But I want to take this opportunity to thank His Excellency the President. Mheshimiwa Rais Edgar Lungu ni rafiki yangu. His Excellency is my friend. Tulikutana naye kwa mara ya mwisho wakati Rais Museveni anaapishwa kule Kampala. Nikajua kabisa huyo ni rafiki yangu. We last met in Kampala during the investiture of President Museveni, and I recognized that he is my friend. Na tukiwa kule ndio tulibadilishana majina, kwa sababu mimi sinywi pombe lakini naitwa Pombe. Yeye ni Lungu na mimi napenda kutumia Lungu katika uongozi wangu. Kwa hiyo mimi nikawa Lungu, yeye akawa Pombe. Now, so today we have exchanged names. Because I don't take alcohol and I'm called Pombe, so he will take my name because he takes alcohol. But I will take his name because I prefer to use Lungu in my leadership. Kwa hiyo nimeshukuru sana Mheshimiwa rafiki yangu Rais kuja kututembelea pamoja na ujumbe wa kutoka Zambia. So I'm very grateful for your visit, Your Excellency, and your delegation from Zambia. Mahusiano kati ya Zambia na Tanzania ni ya siku nyingi kama ambavyo Mheshimiwa Rais amezungumza hapa. As His Excellency put it rightly, that the cooperation between Tanzania and Zambia is a long-standing one. Yameanza tangu enzi za baba wa taifa wa Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Dr. Kaunda, rais wa kwanza wa Zambia. It began from the times of our founding fathers, late Mwalimu Nyerere and Dr. Kaunda. Hawa walishirikiana kwa pamoja katika kuhakikisha nchi zetu mbili za Tanzania na Zambia zinapata uhuru. They worked together to ensure that our two countries access independence. Lakini pia walishirikiana pamoja katika kuhakikisha nchi zetu mbili wanajenga uchumi wao kwa pamoja, na ndio maana TAZARA ikajengwa kwa kutumia marafiki zetu kutoka China. But they also work together to ensure that the two countries take a common path, the economic path. That's why they established TAZARA and TAZAMA. Kwa hiyo katika mazungumzo yetu ya leo pia tumezungumzia sana swala la TAZARA. So during our official talks today, we have dwelt a lot on the issues of TAZARA. TAZARA kwa sasa hivi haifanyi kazi vizuri. TAZARA is poorly performing as per today. Kwa sababu katika mwaka 1976 wakati inaanzishwa ilikuwa na capacity ya kubeba tani milioni 5. Because during the time of its establishment, 1976, it had the capacity of 5 million tons. Katika mwaka wa 2005 capacity ile ikashuka ikawa 500,000, na kwa sasa hivi TAZARA ina uwezo wa kubeba tani 128,000 tu kwa mwaka. In 2005, the capacity went down to 500,000 tons, and now it has gone down again to 122,000 tons per year. Kwa hiyo ni lazima kuna tatizo. So there is a major problem. Ukizungumza na uongozi wa TAZARA kwa vyovyote watakwambia kwamba wanahitaji capital. If you consult the management, they will tell you that they need capital. Lakini ukweli tatizo ni management. But the fact remains the same, it is management. Kwa sababu kama ni capital walikuwa nayo mwaka 1976. Because they had the capital in 1976. Lakini hiyo capital imeshuka mpaka sasa imeonekana sio capital tena. So the capital went down, disappeared, it's no longer capital. Na tumekuwa tukisikia matatizo mengi TAZARA hata katika kulipa mishahara ya wafanyakazi. We have been hearing of so many problems within TAZARA, even salaries are not being paid.
Na huu ndio ukweli, na huu ndio tumeyazungumza pamoja na Rais Lungu. And this the reality, and that's what we have been discussing with His Excellency the President. Na tumekubaliana na Mheshimiwa Rais kwamba sasa ni lazima tubadilishe sheria. And we have agreed with His Excellency that we must change the legal framework. Tutakapokuwa tunatangaza nafasi za kumpata managing director wa Tazara, tusiangalie kwamba lazima atoke mahali gani au atoke mahali gani, tuangalie kwenye qualification. When we want to look for a managing director for Tazara, we should not use the quota system that he must come from Tanzania or Zambia, but we look for somebody who can perform. Kwa sababu katika utaratibu wa sasa hivi managing director alikuwa lazima atoke Zambia na deputy managing director lazima atoke Tanzania. Because within the current structure, the managing director was to come from Zambia and his deputy from Tanzania. Sasa tumekubaliana anaweza akatoka mahali popote, hata kama anatoka Uganda, anatoka Zambia, anatoka Tanzania, anatoka Rwanda, anatoka Uingereza, ili mradi awe na capacity ya kufanya kazi. And now we have agreed that the managing director can be sought anywhere provided he can perform. Kwa sababu Tazara ni lazima iongozwe kibiashara wala si kuongozwa kisiasa. Because Tazara has to be managed commercially, not politically. Na sisi Zambia pamoja na Tanzania tunataka profit maximization na hii Tazara. And for us, Tanzania and Zambia, we are after profitability of Tazara. Kwa hiyo hile tumekubaliana na nimemshukuru sana Mheshimiwa Rais. So we have agreed on that, and I'm very grateful to His Excellency. Na wahusika wote hasa AG wa upande wa Zambia na Tanzania watakaa pamoja wafanye hizo amendment kwa taratibu zinazotakiwa za kisheria. And the Attorney Generals for Tanzania and Zambia will sit together and review the legal framework for the necessary changes. Na hili ni lazima lifanyike haraka. And this must be done speedily. Lakini pia katika hali halisi ambayo tumezungumza ni kwamba Zambia mbali ya kuwa ni rafiki na jirani yetu, lakini Zambia ndio wanaoongoza kwa kusafirisha mizigo mingi kupitia bandari ya Dar es Salaam. But also during our discussion, we said, despite the fact that Zambia is our friend, but also Zambia is the leading country in using the Dar es Salaam port. Wanasafirisha mizigo yenye uzito wa tani milioni 1.9 katika takwimu za mwaka huu. According to this year's statistics, they transport 1.9 million tons per year. Kwa hiyo Zambia ndio wanaongoza kuliko nchi zingine zote, hata zile za landlocked countries zinazotumia bandari ya Dar es Salaam. So Zambia is the leading country of those landlocked countries. Kwa hiyo Zambia ni rafiki wa kweli katika uchumi wa Tanzania. So Zambia is a true friend for the economic growth of Tanzania. Mnaweza mkaona kwamba mizigo inayopitia kwenye railway imeshuka, lakini bado wanapitisha mizigo mingi kupitia bandari ya Dar es Salaam. Mkajiuliza hii mizigo inapitia wapi? Jibu ni kwamba inapitia kwenye barabara. You might find that the volume of goods for Tazara has dropped, but you ask again, what means are they using? They are using the road transport. Na ndiyo maana katika swala la barabara nalo tumelizungumza katika kupunguza kuchelewesha mizigo ya Zambia kwenda. That's why we have also talked on the road transport that there shouldn't be delay of goods. Pamekuwa na checkpoint nyingi sana kutoka Dar es Salaam hadi Tunduma, na sasa hivi tumeshatoa maelekezo kwa watu wetu, na hiki ndicho tutakizingatia. Patakuwa na checkpoint zisizozidi 4. There were so many checkpoints which were causing delay, and now we have agreed and we will give instruction to our people that the checkpoints should be only 4. Ili kusudi magari yawe yanafika haraka Zambia yanaposafirisha mizigo yake, so that the trucks can move faster to Zambia. Lakini tumezungumzia pia juu ya one stop border pale Tunduma. We also talked about the one stop border at Tunduma. Upande wa Zambia wameshamaliza kujenga kituo chao cha one stop border. On the Zambian side, they have already completed the construction of the center. Upande wa Tanzania bado.
On the Tanzanian side, we are yet to undertake the project. Na ndiyo sasa hivi tuna mpango na tumeshaanza process zote za kujenga. And the plans are underway, and we have already started the initial processes to establish the center. Tumekubaliana na Mheshimiwa Rais kwamba ndani ya mwaka mmoja na nusu Tanzania napo tuwe tumeshamaliza kujenga ile one stop center. We have agreed with His Excellency that within 1.5 years Tanzania must also have completed the construction of the center. Tukishamaliza kuwa na one stop center katika upande wa Zambia na upande wa Tanzania, tutapunguza corruption pale kwenye mpaka. When we will have completed the two centers for Tanzania and Zambia, we will reduce corruption at the border. Na huo ndio mwelekeo wa kuhakikisha kwamba tuna facilitate katika transportation system kati ya nchi hizi mbili. And that is the direction we want to take to reduce to facilitate transportation between our two nations. Tumezungumzia pia kuhusu pipeline ya Tazama inayotoka Dar es Salaam kwenda Zambia. We have also talked about the Tazama pipeline from Dar es Salaam to Zambia. Wakati inajengwa, capacity ya mafuta iliyokuwa inatakiwa kusafiri ilikuwa tani milioni 1.1 na kwa sasa hivi inasafirisha tani 600,000 kwa mwaka. At the time of construction, it has the capacity of 1.2 million tons, but it has gone down to 600,000 tons only per year. Kwa hiyo kuna hatua mbalimbali zitachukuliwa kati ya nchi hizi mbili katika kuhakikisha kwamba tunafikia kwenye capacity inayotakiwa. So different measures will be taken by our two countries so that we go back to the original capacity of the pipeline. Tumezungumza pia kuhusu mashirikiano mengine na hasa baada ya Tanzania kuwa na gesi ya ethane na kwamba Zambia nao wangependa tuwapelekee huko bomba siku moja ili waweze kuitumia hiyo gesi. We have also talked about the possibility of exploring other areas of cooperation, especially after Tanzania discovered gas, the ethanol gas, and would like to have a pipeline taking gas to Zambia. Na sisi tumekubaliana kwamba tutakapoipeleka kwenye southern part of Tanzania, tutaivusha kuipeleka mpaka Zambia. And we have agreed that when we take gas to the southern part of Tanzania, we will take it also to Zambia. Kwa sababu sisi wote ni ndugu. Because we are all brothers. Lakini pia tumezungumzia kuhusu mradi wa umeme unaounganisha Zambia, Tanzania na Kenya. But also we talked about the electricity grid which connects Zambia, Tanzania and Kenya. Wameshaanza kujenga upande wa Zambia na kwa sasa hivi tutakapofika kwenye mpaka tutaruku upande wa Tanzania kwa ajili ya kupeleka Kenya, na bahati nzuri fedha zipo. And Zambia have already started the construction. When they reach the border with Tanzania, we will connect and take it to Kenya. Tumezungumza pia na Mheshimiwa Rais mambo mengine mbalimbali na hasa katika hali ya uchumi wa Tanzania. We have also covered other issues with His Excellency, especially on the economy of Tanzania. Na nimemweleza kwamba uchumi wa Tanzania unaenda vizuri. And I have told him that the economy is very stable. Uchumi mwaka jana katika mwaka uliopita ulikuwa unakuwa kwa 7% na tumepanga katika mwaka huu ukue kwa 7.2%. Last year there was a growth of 7%, and we are planning that this year, according to our projections, should grow by 7.2%. Na katika mwelekeo wa kota ya kwanza na ya pili ya mwaka huu uchumi umekuwa kwa 7.9%. And in the first two quarters of this year, the economic growth reached 7.9%. Na inflation imeshuka kutoka 7 hadi 8 hadi kwenye 4.5. And the rate of inflation has gone down from 7 to 8% up to 4.5%. Kwa hiyo tunaamini kwamba tunaenda kwenye direction iliyo njema. So we believe that we have taken the right direction. Na tumepanga kuifanya Tanzania iwe ya viwanda. We have decided to make Tanzania a country of industries, ili kusudi to create employment za kutosha kwa vijana wetu, so that you can create enough employment for our people. Kwa hiyo kwa ujumla tumezungumza mengi, lakini nataka kuwathibitishia kwamba yote tuliyoyazungumzia yalikuwa positive kwa ajili ya maendeleo ya nchi ya Zambia na nchi ya Tanzania. We covered a number of issues, but I want to assure you that whatever we discussed is positive for the development of Tanzania and Zambia. Na nimempongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuchaguliwa kwake, lakini pia baada ya kuchaguliwa tu kuja kutembelea Tanzania, nchi ambayo imekuwa ni rafiki mkubwa wa Zambia. I have congratulated His Excellency for being elected as President of Zambia, and I also thank him for coming to visit Tanzania.
Na kuna mikataba mingine ambayo imekuwa pending. Mheshimiwa Rais ameniahidi kwamba tutaimalizia mapema baada ya kuipitia na kupata agreement katika upande zote mbili. There are other agreements which have not been signed, which are still pending, but His Excellency has promised me that they'll get signed after having done the necessary arrangements. Kwa hiyo mimi nafikiri Tanzania na Zambia tunaendelea vizuri katika kuhakikisha kwamba tunawatumikia watu wetu tunaowaongoza. So I believe that Tanzania and Zambia have taken the right direction in making sure that we save our people. Tumezungumzia pia mahusiano ya nchi zingine ndani ya Afrika na mahusiano katika dunia nzima na jinsi sisi kama wanachama wa SADC tutakavyoshiriki katika kuhakikisha tunaenda mbele kwa ajili ya maendeleo ya nchi hizo. We covered also matters related to international relations and our place in SADC and in the world and how we can move together. Kwa ujumla ni haya ndio tumezungumza, na niwashukuru tena kwa kunisikiliza, na nimeitakia maisha mema Mheshimiwa Rais Lungu in bracket Pombe. So I want to thank you so much, and I want to wish His Excellency all the best, His Excellency Pombe. Na nimewakaribisha ndugu zetu kutoka Zambia kwamba wajisikie hapa ni nyumbani, na baadaye tutashiriki nao katika chakula cha jioni kwa pamoja. And I have expressed that to all the delegation from Zambia, you are welcome, feel at home, and you are invited for the banquet this evening. Na nimewaomba wanaweza wakaendelea kukaa hapa hata kama rais akienda peke yake, ili waendelee kukaa na kujenga mahusiano mazuri kati ya Tanzania na Zambia. I have told them that you can continue to stay here even if your president departs, so that we can cement our relationship. Na watakia maisha mema, long live the good relationship between Tanzania and Zambia. Thank you very much. Thank you so much, Your Excellency. Na mamia ya watu ambao walikuwepo hapa na wale ambao walikuwa wakimsikiliza kuhusiana na kile ambacho walijadiliana pamoja na mgeni wake Rais wa Zambia Edgar Lungu. Labda tumsikize mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu nini ambacho anakisema kabla kufikia mwisho kwa shughuli hii. I was waiting for His Excellency. Kama kuna mtu ana swali tafadhali. I will take one question from Zambia and another question from Tanzania. David, yes. Na Rais Magufuli naye ametoa nafasi ya kupokea maswali kwa yale ambayo yamezungumzwa na wale waulizaji. Sasa ndio wanapelekewa kipaza sauti ili kuweza kuuliza kile wanachotaka kutoka kwa kiongozi wa Tanzania na rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano. Asante sana. Naitwa David Ramadhani na toka Channel 10 Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais Magufuli, umezungumzia kwamba mmezungumza swala la maendeleo ya bomba la Tazama, na umezungumzia kwamba wakati linajengwa lilikuwa na uwezo wa kusafirisha tani milioni 1.1 na sasa liko katika tani 600,000. Mmekubaliana nini kuhakikisha mnapandisha ifike katika kiwango chake cha awali cha tani milioni 1.1? So the question is, in your speech you said that the capacity for Tazama was 1.2 million tons, but now it has gone down to 600,000. What are the measures that you want to take to go back to the original capacity? This question will be going to President Magufuli. I would like to take the second question from Zambia side. Anybody from Zambia before I allow the President? Mheshimiwa Rais, karibu. Ndio, nimepokea hili swali la David Ramadhani wa Channel 10. Yeah, I have received that question. Jibu lake ni rahisi sana. The question is very simple. Kwa sababu hata Tazara tulipokuwa tukizungumza ilikuwa na uwezo wa kubeba tani milioni 5, imeshuka mpaka tani 128,000. Because even in Tazara the same thing has happened. It had the capacity of 5 million tons, but now it has gone down to 122,000 tons. Kwa hiyo hata Tazama ni hivyo hivyo.
So it is the same situation for Tazama. Lakini kwa swala la Tazama kidogo ni complex, kwa sababu inatokana na mafuta yanayohitajika Zambia. But for Tazama it's a bit complex because it depends on the amount of oil needed in Zambia. Inawezekana Zambia hawataki kutumia mafuta mengi sasa hivi. It's possible that Zambia perhaps do not want to use oil. Kwa hiyo mimi ni mshauri ndugu David Ramadhani ukafanya research kwa ya kutosha kule Zambia, kwa nini hawachukui mafuta ya kutosha. So perhaps I'll give the assignment to His Excellency to conduct a research or a survey to explain why they don't take enough petroleum. Lakini inawezekana ikawa sababu nyingine tofauti, kwamba ule uwezo wa mabomba yale kupampu mafuta ya kutosha umekuwa chini. Perhaps another reason might be the pumping capacity for the pipelines has gone down. Na hasa kwa sababu kwenye physics wanasema the smaller the area, the higher the pressure, and the bigger the area, the smaller the pressure. Yeah, I think you got the principle, the physics. Kwa hiyo inawezekana lile bomba labda limeshatengeneza leakage, kwa hiyo linatakiwa kufaniziwa rehabilitation. And perhaps there is some leakage in the pipeline, so it has to be repaired. Au inawezekana zile mashine zinazopampu zimekosa nguvu. And perhaps the pumping machines are no longer powerful. Na kama yalikuwa yale mafuta yanasafirishwa by gravitational katika maeneo mengine by gravitational forces, inawezekana labda kupampiwa mpaka yakafikie pale kwenye gravitational forces pamekuwa na matatizo. Perhaps in some parts the gravitational force was being used instead of the machines. So inawezekana hata mule ndani ya mabomba pakawa pameshaingia hewa ndani. And it's possible that there is air that has penetrated into the pipeline. Kwa hiyo pakawa na opposite pressure. Unapopampu mafuta kuna air ndani ambayo nayo ina pump the opposite. Kwa hiyo inatokea ile theory inayosema for every reaction there is equal and opposite reaction. So perhaps there is the vacuum which causes that principle to apply. Kwa hiyo factor ni nyingi zinahitajika kufaniziwa uchambuzi. So there are a number of parameters to look on. Kwa hiyo katika factor hizo zote ndio maana tumezungumza na Mheshimiwa Rais zitafutiwe solution. So in consideration of all those factors, that's why we have asked His Excellency to look. Na ndio maana Mheshimiwa Rais amechukua muda wake kuja Tanzania tuzungumze hizi factors zinazotuchelewesha kwenda mbele. And that's why His Excellency has taken a step to come to Tanzania so that we can look at these impediments. Kwa hiyo nina uhakika kadiri tunavyoenda na kwa vile sasa tumekuwa involved wote katika kushughulikia hili na tunalichukulia seriously, nina uhakika haya mambo yatapata majibu haraka. So I'm very sure because we have already decided to take a common solution, I'm very sure we'll reach a solution to these problems. Na mimi nataka nikuhakikishie David Ramadhani haya matatizo yatakwisha. And I want to assure you David Ramadhan that these problems will come to an end. Kwa sababu tumeamua na ndio maana tuko hapa. Because we have decided and that's why we're here. Ili kusudi hizi investment kubwa zilizofanywa kati ya Tanzania na Zambia zitumike vizuri kwa manufaa ya nchi zote mbili. So that these big investments between Tanzania and Zambia should be used for the benefits of the people. Kama kwenye Tazama napo kuna problem ya administration au management, nayo tutaishughulikia. And if there is a managerial problem at Tazama, we will also deal with that. Na ndio maana tumesema kama kuna sheria na regulation lazima tuzipitie haraka. And if there are problems connected with the legal framework, we have to revise. Ili hata kama tunaweza sheria ya eyes on and hands off zitumike ili kusudi tuweze kufanya haraka. So we can even use the eyes on, hands off laws so that we can fire people immediately. Kwa hiyo nataka kukuhakikishia tuko pamoja na Mheshimiwa Lungu, ndio maana aliitwa Lungu na Lungu huwa inapiga. So I want to assure that we are together and that's why His Excellency Lungu is normally used for beating something or somebody. Kwa hiyo nina confidence na yeye, kwa hiyo we are really moving to the right track. So I'm not doubtful and I'm sure that you are moving in the right direction. Asanteni sana. The President and myself are right when we say we have to do with the mindset. It's a parastatal, therefore that has to go. That tendency of saying it's a parastatal, the government will pay me anyway if I don't produce a profit, I think time is gone. We want profitability of that institution. So let me assure you that there are no politics involved now in business like Tazara. It's business and we are going to get the best both in terms of human resource and
financial packaging so that we make it attractive to the region. Thank you very much.